For me, it's not difficult because my elder sister is very influential person in my town. Для меня это не трудно, моя старшая сестра очень влиятельный человек в нашем городе. And my family is very famous in my city. И также моя семья очень известна в нашем городе. It's very easy for me to become the member of representative. Мне очень легко стать членом палаты представителей. Or to become the minister in the next few years after my graduation. Через несколько лет после окончания стать министром. One word, not one verse, but one sentence that made me change my mind. Одно предложение, которое заставило меня передумать. My father said, Мой отец сказал, my son, сын, you studied in a monastery, in different monasteries. ты учился в разных монастырях. You graduated from the Buddhist university, is the best, one of the best university in the world. Закончил буддийский университет как лучший из лучших в мире. And you want to become the worst person in this country. И ты хочешь стать самым худшим человеком в этой стране? Go on. You are not my son anymore. Уходи, ты больше мне не сын. I believe my father. Я верю моему отцу. It's better to become a very poor professor in university Лучше стать очень бедным профессором в университете or to become a Buddhist lecturer или буддийским лектором without money. без денег. Sometimes you know that I chose my life. That money is not the answer for our life. Я сам сделал выбор в своей жизни. Деньги — это не ответ для нашей жизни. Money is not the answer for our life. Деньги — это не ответ в нашей жизни. Money, actually, they are destroying our spirituality. В действительности деньги разрушают нашу духовность. They are destroying everything. Разрушают Morality, spirituality, society. нравственность, духовность, общество. They destroy everything. Они разрушают все. And I understood that my father, the words of my father was very true. И я понял, что слова моего отца истинны. Because my father is very wise. Потому что мой отец очень мудрый. I came from the history of my family. My family is very famous. Моя семья очень известна, если говорить об истории семьи. But I decided, I chose my way, I chose my life. Но я выбрал свой путь, выбрал свою жизнь. So, not to, because if I become a politician, I will tell lie every day. Потому что Every sentence, если я стану политиком, every sentence is lie. я буду лгать каждый день, и каждое предложение будет ложью. I promise everything, I do nothing. Я обещаю все и не делаю ничего. I promise very good orator, but not very good practitioner. Я обещаю очень хорошие слова, но не практикую. I do nothing. Я не делаю ничего. And when the election demonstration for the election starting, I will speak and I will give some money. Когда начинается предвыборная кампания, я буду говорить, давать деньги. And I become the member of the parliament again. И вновь стану членом парламента. And every time I will do like this. И каждый раз буду делать так. Till the end of my life. До конца жизни. When after that, I have to go somewhere very special. Но после этого мне придется отправиться в очень особое место. So you see that we are dictating our life. Так что, видите, мы сами диктуем свою жизнь. The second verbal training. Второе, вербальная практика. To avoid malicious speech. И избегать злобных речей. And unite the discordant. Тех, которые ведут к разделению. Encourage the united and utter speech that make for harmony.
И наоборот, надо стремиться к единению и говорить так, чтобы это способствовало гармонии. To avoid malicious speech and to speak only the words that make the harmonious society. Злых речей и говорить только слова, которые способствуют гармоничному обществу. You see that I try when I give the teaching of Buddhist philosophy or Buddhist religion, I try not to criticize the teaching of other Когда я religions. даю учение буддийской философии, буддийской религии, я стараюсь не критиковать учения других религий. I try to speak and to make the harmonious society, Стараюсь говорить и созидать гармоничное общество. because the harmonious society started in a harmonious mind of Потому people. что гармоничное общество начинается с гармоничного ума людей. So try not to make people to have their to make their hatred and anger Так что occur in their старайтесь, mind. чтобы у людей не возникало ненависти и гнева в их уме. So you have to speak on a very harmonious Говорить speech, только очень гармонично. very sincere and very Очень harmonious. искренне, очень гармонично. Before speaking, you have to think И carefully. прежде чем говорить, нужно тщательно подумать. Because when you speak, you'll finish speaking. Потому что когда вы говорите, вы заканчиваете говорить You cannot change your words. и не можете после этого изменить ваши слова. And very important, Очень важно. like Blue or Elton John, the singers, Как Элтон Джон or Blue, или Блю. say that sorry seem to be the hardest word. Sorry seem to be the hardest word to say. Извините, это... Sorry, извинения, Да, извинение, это одно из... seem to be the hardest word to Самое say. трудное слово, которое можно сказать. When you make the mistake, Когда вы делаете ошибку, and when you recognize that you made the и mistake, когда вы признаете, что вы сделали ошибку, some people don't want to say I'm sorry. некоторые люди не хотят говорить извини. To go to your friend, to your family, to your company, Идти to your people and say, I'm really sorry, I made the mistake. к другу, к вашей компании, к родителям и сказать, извините, я ошибся. Oh, I'm really sorry, I'm very wrong. Или извините, я не прав. My point of view, or my standpoint was very wrong, I'm really sorry. Моя точка зрения была неправильной, извините. Less than 10% people do this way. Меньше 10% людей так поступает. How many times when you made the mistake and you came to the person that you made that you communicate with and you said, I'm really sorry, I made the Когда mistake. вы делаете ошибку, сколько раз вы приходите к людям, против которых вы делаете ошибку и говорите, извините, я ошибся. When you say, I'm really sorry, I was wrong, Когда вы говорите, your spirituality, the level of your spirituality, indicator of your spirituality is higher and higher. я был неправ, то как бы уровень вашей духовности все повышается и повышается. When you say, I'm sorry, I was wrong, or I am wrong, Извините, я был неправ или я не прав. you are developing your spirituality. Вы развиваете свою духовность. You see that people, and when people ask you the forgiveness, И когда люди просят у вас прощения, you have to forgive them также вы должны их прощать with your sincere mind. с искренностью в вашем уме. Can you forgive people with your sincere mind? Можете ли вы искренне прощать людей? With your sincere mind, sometimes you say, don't worry, I forgot it, but in your mind you remember. Говорите, не беспокойся, я это уже забыл, но в своем уме вы это помните. When people ask the forgiveness,
you have to forgive Когда люди them просят with your прощения, sincere mind. вы должны их прощать искренне. So, the best way for people who practice, Так, самое лучшее для тех, кто практикует, not to speak the malicious speech, не говорить злых речей, and to speak only the spiritual, not spiritual, the words that make the harmony и говорить and только make the harmonious society. то, что способствует гармоничному обществу. So, this one is very important. Это очень важно. And the next one, to avoid the harsh speech and harsh speech or language, Следующее, избегать грубых речей. you have to speak or to talk to people in a very polite way. Нужно говорить с людьми очень вежливо, Speak very politely and говорить tenderly. очень вежливо, очень мягко. When you talk to people, you shout to people. Когда вы говорите с людьми, вы кричите на них. People like to shout. Люди любят кричать. So when you speak to people, you have to practice. Поэтому, когда You have to людьми, practice the tenderness нужно практиковать мягкость and politeness. и вежливость. This is very important. Это очень важно. So I think everyone want to listen a very polite word Я and думаю, very все хотят слушать очень very tender word. вежливые и мягкие слова. And the next one, И следующее, to avoid the frivolous talk or to speak at the right time. избегать неуместных речей, легкомысленных речей, говорить вовремя. At the right time, at the right moment, with the right person, Вовремя, в нужный момент, с нужным человеком, with the right situation. в надлежащей ситуации. You never speak lie, Вы говорите и никогда не лжете, but you speak very sincere, и говорите очень искренне, but not with the right time, но не в надлежащее время, not with the right situation, не в надлежащей ситуации, with not the right moment and person. не в нужный момент и не с тем человеком. You see, when you want to speak something, То есть, you have to think in the right moment, right person, right situation, что-то сказать, or right word or not. подумать, подходит ли эта ситуация, этот человек, этот момент и эти слова ситуации. Wise people, Мудрые люди, they always talk the right sentence, всегда говорят правильные слова, the right time, правильное время, right moment, right situation, and right person. в правильной ситуации с тем человеком, с кем нужно. You see that if you study the history or biography of the Jesus Christ or the Buddha, Если вы изучите историю или биографию Христа или Будды, the Buddha or Jesus Christ gave the teaching to different people with different teachings, Будда или Христос different давали topics. разные учения, разные темы разным людям. Because the people like Jesus Christ or the Buddha, they know what is the teaching for this person. Такие люди, как Христос или Будда, они знали, какое учение годится этому человеку. At the right time and right situation В or нужное not. время, в нужной ситуации или нет. So, before speaking, you have to think. Так что перед тем, как говорить, вы должны подумать. When I give a lecture to you, И когда я вам читаю лекцию, when I give a lecture to my monks in Thailand, или к моим монахам в Таиланде, my lecture are very different. мои лекции очень отличаются. When I talk to my people in Thailand on television or newspaper, Я говорю с моими людьми в Таиланде по телевидению или через газету, my speech are very different from my speech to you at речь the очень moment. отличается от того, что я говорю вам сейчас. Okay, is the verbal actions that we Это finished.
вербальные действия, которые мы закончили. Now the mental actions. И теперь ментальные действия. To be without covetousness. Без желания. Без covetousness, that means not think to take belongings of other people. То есть не думать о том, чтобы присвоить чужое имущество. The bodily action, that means you take things. Телесные действия, это означает, You что steal. вы берете, крадете. With your hand or with your mouth. It doesn't matter. Руками или вашими устами, это не важно. But in Buddhism, Но в буддизме, even you have the eager to steal or to take things of other people, украсть или взять что-то чужое, is already the bad karma. это уже плохие кармы. And the next one, И следующее, to be free from evil thinking быть свободным от злых мыслей, or hatred or anger. от ненависти и гнева. Russian people have a very good memory. У русских очень хорошая память. They can remember many things. Они могут многое помнить. If I did something bad to you, I will remember. Если я сделал вам что-то плохое, я это запомню. In Russian language, they call slapant. Злопамятный. In Buddhism, is already bad karma. В буддизме это уже плохие кармы. When you remember, you have a very good memory. У вас очень хорошая память, вы помните. You can remember for 20 years, for 30 years, and before death, you remember. 30 лет. You have very good memory. У вас очень хорошая память. If you want to be happy, Но если вы хотите быть счастливы, you have to forget. нужно забыть. But we forget the thing that we should remember. Но мы забываем то, что нужно помнить. And we remember the thing that we have to forget. А помним то, что нужно забыть. The thing we have to forget, we remember. То, что нужно забыть, мы помним. And what to remember, you forget. А то, что нужно помнить, мы забываем. The birthday of your parent, you forgot it. Вы забываете день рождения своих родителей. And you remember what the date of when, which month or which year that your friend did the bad thing to you. И помните, когда, в каком месяце, в каком году ваш друг с вами плохо поступил. So you see that the Buddha said that not to remember, don't have any hatred and anger Говорит, что тут надо in your помнить, mind. не иметь никакой ненависти и гнева в вашем уме. And the last one. И последнее. To have the right view or understanding. Иметь правильные взгляды или понимание. To have the right point of view and standpoint in life. Правильную точку зрения и правильное понимание в жизни. It's a good practice for everyone. Хорошая практика для всех. You have to think what is your spiritual standpoint. Нужно думать, какова ваша духовная точка зрения, духовная позиция. I use the spiritual standpoint. That means you have to know what is your spiritual То есть вы standpoint. должны знать, какова ваша духовная позиция. That you have to practice. И практиковать. You have many standpoints in your life. I know that very difficult to change our life, but you have to know what is the right spiritual С точки standpoint. зрения в жизни вы должны знать, какова правильная духовная позиция. When we get older and older, it's very difficult to change our mind. Старше и старше нам очень трудно изменить наше мнение. But you can quit your wrong spiritual standpoint. Но вы можете отказаться от ваших неправильных духовных точек зрения. Your wrong spiritual opinion, Ваших неправильных духовных мнений. your wrong spiritual point of view. Неправильных духовных точек зрения. So everything is depend on you. Так что все зависит от вас. Not depend on the Buddha,
the Lord Buddha or not depend on the Jesus Christ. Everything is depend on you, in your hand. Все зависит от вас, все в ваших руках. You see that your karmas depend on you, in your hand. Ваша карма зависит от вас, находится в ваших руках. I said many times that this collection of my lecture for last month and for this month, how to get out, how to overcome the samsara. Я много раз говорил в этом месяце, в прошлом, что тема моих лекций о том, как выйти из сансары. If you want to overcome the samsara, you have to practice this spiritual training. Вам нужно практиковать это духовное And not to believe what I said to you. И не верить в то, что я вам говорю. Because everything is depend on you. Not depend on me. От вас, а не от меня. Not depend on the Buddha and not depend on the Jesus Не от Christ. Будды и не от Иисуса Христа это зависит. People say that it depends on the power of the Jesus Christ. Люди говорят, что это зависит от силы Иисуса Христа. Or depend on the power of God. Или от силы Бога. But I think that our life is depend on the power of our good and bad Но я karmas. думаю, что наша жизнь зависит от силы наших хороших и плохих карм. You can build your life. Вы можете построить вашу жизнь, You can build your future. построить ваше будущее. Is everything, every moment is depend on you. И все, каждое мгновение зависит от вас. And not to believe what I said to you. И не верьте тому, что я вам говорю. But you listen and you think. Но вы слушаете и думаете. And because what I said, I try to transfer what the Buddha said to his disciples. Я пытаюсь передать то, что Будда говорил своим ученикам. Not to believe, but to think and to Не practice. верить, но думать и практиковать. When you get the results of your practice, Получаете результаты вашей практики. and when you get the result of your thought, you can believe it. Результаты ваших мыслей вы получаете, тогда вы можете в это верить. Because the real religion for the young, for the modern world, should be the religion with no name. Потому что подлинная религия для современного мира должна быть религией без имени. Is a nameless religion. Безымянная религия. Nameless religion. You have to understand what is the nameless religion. Нужно это понять, что это такое. The real religion that it is the nameless religion. Подлинная религия это безымянная религия. It's not Buddhism, it's not Не Christianity, буддизм, не христианство, it's not Islam, не ислам. but religion for the universe Но религия Вселенной. is the universal religion. Вселенская всеобщая религия. Any teaching, any spiritual training that led you to overcome the samsara, Любое we call universal religion. учение, духовная практика, которая помогает вам преодолеть сансару, мы называем всеобщей религией. You have to practice Buddhism till you call yourself non-Buddhist person. Практиковать буддизм до тех пор, пока вы назовете себя не буддистом. You have to practice Christianity, you have to practice teaching in the Bible till you can call yourself a non-religion Библейское person. учение до тех пор, пока вы назовете себя нерелигиозным человеком. You have to practice Islam Нужно практиковать ислам till you call yourself I'm not a до тех Muslim пор, пока anymore. назовете себя, скажете, что я не мусульманин. That means you already liberated from Это значит, suffering что вы уже and the circle of samsara. освободились от страданий и от круга сансары. When I was a young monk, Когда я был молодым монахом, when people talk about Christianity, I want to kill them. когда люди говорили о христианстве, я хотел их убить. When people gave me a book about the biography of the Jesus Когда мне Christ, дали книгу об Иисусе Христе, I wanted to fight him. я хотел с ней драться. And people gave me the Quran,
И люди дали мне Коран. I want to kill him. Я хотел его убить. It's very funny because the history of my family, Забавно, потому что история моей семьи. my grandmother from mother's side Бабушка с материнской стороны, is a Persian lady. она из Персии. My grandfather from my mother's side is an Indian. Индиец. And my grandfather from my father's side И дедушка с отцовской стороны is a Thai. таец. And my grandmother from my father's side Бабушка с отцовской стороны is a Chinese. китаянка. I supposed to be a Muslim Я должен быть мусульманином, because my grandfather, потому что мой grandmom is a Muslim. а мой дедушка мусульманин. My grandmom was a Muslim. Был мусульманин. I should be a Hinduist Я должен быть индуистом, because my grandfather from my mother's side дедушка был is an Indian. индуистом. I should become a Buddhist Я должен стать буддистом. because my grandfather from my father's side Дедушка с отцовской is a стороны Buddhist. буддист. I should become a Taoist Я должен стать даосом, because my grandmother is a Chinese. потому что моя бабушка китаянка. And I decided Я решил to become a Buddhist стать буддистом, who is not a Buddhist anymore. который больше не буддист. More I understand the teaching of the Buddha, Чем больше я more I понимаю, am not a Buddhist. тем больше я не буддист. I can live everywhere. I can read Я могу everything, жить где угодно, читать что угодно, but not to believe everything. но не верить всему. So you see that it's very important to understand И teaching что это очень важно понять in the religious scriptures, учение в религиозных писаниях. to understand the real meaning, not to believe, Понять истинный смысл, не not верить, to follow, не следовать, but to understand. но понимать. Okay, thank you. I think today enough, Я думаю, что сегодня хватит. and we see each other again on Thursday, Вновь увидимся в четверг. and maybe next week I have to go to Kalmykia for 1 week. Может, на этой неделе мне придется уехать в Калмыкию на неделю. But on Thursday I will notice you. I will go to Kalmykia or not. Но в четверг я вам скажу, я еду в Калмыкию или нет. I hope that my lecture Надеюсь, что would be very useful моя for лекция you. будет очень вам полезна. And I don't want anything in return Я from не you. хочу ничего от вас в обмен. Many people ask me what did you get from Russian people Многие меня спрашивают, who went to что вы получили от русских, to attend your lecture. которые посещали ваши лекции. I said that some people gave me chocolate, Я сказал, что некоторые дают мне шоколад, some people gave me tea, некоторые дают чай, some people gave me fish, некоторые рыбу, some people gave me bakeries, некоторые печенье, some people bought me vegetables and fruit. некоторые купили мне овощи и фрукты. But actually, I feel very thankful to your help to Я me. очень благодарен за вашу помощь мне. But in my mind, I don't want anything in return. Но на самом деле я не хочу ничего. Even sometimes I think that one day I will leave you. I will leave Russia. I will go back to the Я forest, думаю, что покину Россию, вернусь в лес, and I don't want to remember you. и не хочу вас помнить. And please do not remember me. Пожалуйста, не помните меня. Okay, thank you very much. Thank you. Yatha varivaha pura paripurenti sakarang
เอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรสโสยถามณิโชติรสโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโคภวะพิวาทนาสีลิสนิจจังวุตตาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังปะลังภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิЯ желаю вам счастья, долголетия, благополучия и просветления. Счастливо.